La lluvia golpeaba el asfalto de Madrid como si el cielo quisiera confisar algo. Javier Solano, con el sombrero empapado y la guitarra al hombro, empujó la puerta de un bar de mala muerte en Lavapiés. Sus botas resonaron en el suelo pegajoso, pero nadie levantó la vista. El mundo ya no lo reconoce como la estrella del country que una vez llenó teatros. Había sido una noche más de promesas vacías. Intentó pagar su whisky con una tarjeta que el camarero devolvió con una mueca rechazada. Javier sintió el peso de su vida desmoronándose, como una canción que nadie quiere escuchar. 6 años atrás, su voz había resonado en el teatro real, pero ahora, a sus 38 años, era un eco olvidado, atrapado en deudas y recuerdos. En el rincón del bar, una niña de ojos grandes lo observaba. Lucia, de apenas 12 años, apretaba una mochila contra su pecho como si guardara un tesoro. No era la primera vez que veía a Javier. Lo había seguido desde que lo reconoció en un cartel rasgado en la Plaza Mayor. Para ella, él no era solo un cantante fracasado. Era su ídolo, el hombre cuyas canciones lo habían dado valor para enfrentar un secreto que ardía en su interior. Lucia se acercó, con la carta erigada en la mano. Señor Solano, tengo algo para usted, dijo con voz temblorosa. Javier, agotado, apenas levantó la mirada. ¿Qué quieres, pequeña? No tengo nada que darte. Pero ella no se rindió. Deslizó la carta sobre la mesa, y en sus ojos brillaba una mezcla de miedo y determinación. Lila, por favor. Es importante. Javier desdobló el papel con desgana, esperando una petición infantil o un dibujo torpe. Pero las palabras que leo lo congelaron. Era su propia letra, de hace más de una década, escrita en una carta que nunca debió salir a la luz. Una carta que confesaba su amor por otro hombre, un amor que había enterrado bajo capas de canciones y mentiras. ¿Dónde conseguiste esto? Preguntó, con la voz quebrada. Lucia respiró hondo. Lo encontré en casa de mi padre. Él era su amigo. Y sé lo que significa. Javier sintió que el suelo se desvanecía. La niña no solo sabía su secreto, también cargaba uno propio. En ese bar perdido, bajo la lluvia de Madrid, dos almas rotas comenzaron a tejer una historia que cambiaría sus vidas para siempre. Javier no podía apartar los ojos de la carta. Las palabras, escritas con la tinta desveda de una pluma barata, eran un eco de su juventud, cuando sonaba con ser libre. Había escrito esa carta a Miguel, su primer amor, un guitarrista andaluz que lo había acompañado en sus primeras giras. Pero Miguel se fue, y Javier decidió enterrar esa parte de sí mismo para sobrevivir en un mundo que no perdonaba la diferencia. ¿Quién es tu padre? Preguntó, con el corazón latiendo como un tambor. Lucia bajó la mirada. Se llama Diego Morales. Era su amigo en Sevilla, antes de que yo naciera. El nombre golpeó a Javier como un relámpago. Diego, el hombre que había estado a su lado en los días más oscuros, el que sabía todo sobre él y nunca lo juzgó. Pero también el que desapareció sin explicación, llevándose consigo los recuerdos de una vida que Javier había intentado olvidar. ¿Cómo llegaste a mí? Insistió Javier, sintiendo que la niña lo arrastraba a un pasado que no quería enfrentar. Lucia explicó, con la voz entrecortada,
que su padre había muerto 2 años atrás. Entre sus cosas, ella encontró un baúlino de cartas, fotos y recortes de prensa sobre Javier. Pero la carta que ahora sostenía era diferente. Estaba dirigida a Miguel, pero nunca enviada, y revelaba un amor que Diego había guardado en secreto, como un tesoro prohibido. Mi padre hablaba de usted, dijo Lucia. Decía que usted era valiente, pero que el mundo no lo entendió. Yo también tengo un secreto. Sus ojos se llenaron de lágrimas. Me gustan las chicas. Y no sé cómo decírselo a mi madre. Ella no lo entenderá. Javier sintió un nudo en el pecho. La niña no solo había degenerado su pasado, también le pedía ayuda para enfrentar un futuro incierto. El bar se llenó de un silencio pesado. Javier quería huir, pero algo en la mirada de Lucia lo detuvo. Ella no era solo una niña, era un espejo de su propio miedo, de los años que pasó escondiendo detrás de una guitarra y una sonrisa falsa. Pequeña, dijo finalmente, esto no es fácil. Pero no estás sola. Por primera vez en años, Javier sintió que sus palabras podían importar. Esa noche, Javier llevó a Lucia a una pensión cercana donde él vivía, un lugar húmedo y destartalado que olía a tabaco y sueños rotos. No podía dejarla sola en la calle, no después de lo que había revelado. Mientras ella dormía en un sofá viejo, él se sentó a leer la carta una y otra vez, buscando respuestas en sus propias palabras de juventud. Cada línea era un recordatorio de lo que había perdido, a Miguel, a Diego, y a sí mismo. A la mañana siguiente, Lucia despertó con una determinación que sorprendió a Javier. Quiero que me ayude a contarle a mi madre, dijo. Y quiero que usted deje de esconderse. Sus palabras eran un desafío, pero también una súplica. Javier no sabía si tenía la fuerza para enfrentar su pasado, pero la valencia de Lucia lo obligaba a intentarlo. Decidieron buscar a la madre de Lucia, Carmen, una mujer que trabajaba en un mercado de Chamberí. El camino hasta allí fue un viaje por las calles de Madrid, donde los recuerdos de Javier se mezclaban con la realidad. Cada esquina lo recordaba a Miguel, el bar donde tocaron juntos por primera vez, la plaza donde se besaron a escondidas, el dolor de su partida. Pero también veía a Lucia, tan joven y tan decidida, y sentía que el destino le estaba dando una segunda oportunidad. Cuando llegaron al mercado, Carmen los recibió con una mezcla de confusión y preocupación. ¿Qué haces con mi hija? Preguntó, mirando a Javier con desconfianza. Lucia tomó la mano de su madre y, con voz temblorosa, comenzó a hablar. Mamá, necesito decir algo. Y él me está ayudando. Javier sintió el peso de los ojos de Carmen, pero también la fuerza de Lucia, que lo empujaba a ser más que un hombre roto. Carmen, una mujer de 40 años con el rostro marcado por la vida y el trabajo, dijo que la caja de naranjas que sostenía. Sus ojos, oscuros y cansados, paran de Lucia a Javier, buscando respuestas. ¿Qué está pasando aquí? Preguntó con una voz que temblaba de miedo y furia. Lucia apretó la mano de su madre con más fuerza. Mamá, soy yo. Tengo que contarte algo. El mercado, lleno del bullicio de vendedores y clientes, pareció desvanecerse en ese momento. Javier dio un paso atrás, sintiendo que no pertenecía a esa conversación, pero Lucia lo miró, pidiendo en silencio que se quedara. Señora, comenzó él,
con la voz ronca. Su hija solo necesita que la escuche. Carmen lo fulminó con la mirada, pero algo en la expresión de Lucia la hizo calar. La niña respiró hondo y habló. Mama, me gustan las chicas. Siempre ha sido así. Y tengo miedo de que no me quieras por eso. El silencio que siguió fue como un cuchillo. Carmen parpadeó, como si las palabras de su hija fueran un idioma que no entendía. Luego, sus ojos se llenaron de lágrimas. ¿Por qué no me lo dijiste antes? Murmuró. Lucia bajó la cabeza. ¿Por qué no quería que me odiaras? Javier sintió un eco de su propia vida en esas palabras. El miedo a ser rechazado por ser quien era. Carmen abrazó a Lucia con fuerza, sus manos temblando. Eres mi hija, dijo entre sollozos. Nada cambiará eso. Pero en su voz había una sombra de duda, y Javier lo notó. Sabía que la aceptación no siempre llegaba de inmediato. Él mismo había luchado contra el rechazo de su familia, de sus fans, de sí mismo. Decidió intervenir. Carmen, ella es valiente. Más de lo que yo he sido nunca. Escúchala, por favor. La conversación se trasladó a un pequeño café cerca del mercado. Ali, entre el aroma de espresso y el murmullo de la ciudad, Lucia contó su historia. Habló de cómo las canciones de Javier, llenas de dolor y verdad, le habían dado fuerzas para aceptar quien era. Habló de las noches en que lloraba en silencio, temiendo que su madre la rechazara. Carmen escuchaba, con el rostro tenso, pero sus manos nunca soltaron las de su hija. Javier, por su parte, se sentía expuesto. La carta que Lucia le había dado seguía quemando en el bolsillo. Cada palabra era un recordatorio de su amor por Miguel, un amor que nunca pudo vivir plenamente. Pero también era un recordatorio de Diego, el amigo que lo había apoyado en silencio, el que guardó su secreto incluso después de su muerte. ¿Por qué guardó mi carta? Se preguntó Javier, sintiendo que los países de su vida empezaban a encajar. Esa tarde, Carmen invitó a Javier a su casa, un pequeño apartamento en Carabanchel. Ali, entre fotos viejas y muebles desgastados, Lucia le mostró el baúl de su padre. Estaba lleno de recuerdos de los días en que Diego y Javier tocaban juntos, cuando el country era su refugio, en un mundo que no los entendía. Entre los objetos, Javier encontró una foto, el y Diego, riendo bajo el sol de Sevilla, con Miguel al fondo, tocando la guitarra. Mi padre siempre hablaba de ti, dijo Lucia. Decía que eres el mejor, pero que tenías miedo de ser tú mismo. Javier sintió una punzada en el pecho. Diego había conocido su verdad, pero nunca lo presionó para que la enfrentara. En cambio, había guardado su carta, como si supiera que algún día Javier necesitaría recordarla. Esa noche, Javier se quedó a cenar con Lucia y Carmen. La conversación fue torpe al principio, pero poco a poco, Carmen empezó a abrirse. Contó cómo había creado a Lucia sola tras la muerte de Diego, cómo había luchado por darle una vida mejor. No sé si entiendo todo esto, admitió, mirando a su hija. Pero no quiero perderte. Lucia sonrió. Y por primera vez, Javier sintió que había esperanza, no solo para ella, sino también para él. Sin embargo, el pasado de Javier no estaba dispuesto a dejarlo en paz. Al día siguiente, mientras caminaba por las calles de Malesana, recibió un mensaje en su teléfono. Era un número desconocido, pero las palabras lo helaron.
Se quien iris realmente, Solano. Y el mundo también lo sabe pronto. El mensaje venía acompañado de una foto de la carta, la misma que Lucia había encontrado. Alguien más sabía su secreto, y esta vez, no parecía dispuesto a guardarlo. El teléfono tembló en las manos de Javier. La foto de la carta, pixelada pero legible, era una bomba de tiempo. Alguien había invadido el santuario de sus secretos, y ahora lo amenazaba con exponerlo. Se sentó en un banco en la plaza del 2 de Mayo, con el corazón acelerado, mientras el bullicio de Malazana seguía su curso. Los jóvenes reían, los bears vibraban, pero para Javier, el mundo se había detenido. No podía contar la Lucia. Ella ya cargaba suficient con su propia verdad, pero tampoco podía ignorar la amenaza. Decidió rastrear el número, pero no tenía recursos ni contactos. Lo único que sabía era que necesitaba proteger a la niña y a sí mismo. Fue entonces cuando decidió buscar a alguien que pudiera ayudarlo. Ana, una antigua manager que lo había representado en sus días de gloria. Ana, una mujer española de 45 años con el carácter de un toro y la lealtad de un perro, vivía en un loft en Chueca. Cuando Javier tocó su puerta, ella lo recibió con una mezcla de sorpresa y sarcasmo. El gran Javier Solano. Cree que habías muerto en algún bar de mala muerte. Pero al ver su rostro desencajado, su tono cambió. ¿Qué te pasa, Javi? No tienes buena cara. Javier le mostró el mensaje. Ana leo la pantalla con los ojos entrecerrados, y su expresión se endureció. Esto no es una broma. Alguien quiere hacer daño. Ella conoce el mundo del espectáculo, sus intrigas y sus traiciones. Podría ser un periodista, un fan obsesionado, o incluso alguien de tu pasado. Quien más sabía de esa carta? Javier negó con la cabeza. Solo Diego. Y ahora Lucia. Ana insistió en que fueran discretos. Si esto se filtra, no solo te destruirá a ti, también arrastrará a la niña. Javier sintió un escalofrío. No podía permitir que Lucia pagara por sus errores. Decidieron investigar juntos, empezando por el baúl de Diego. Tal vez había más pistas, algo que explicara cómo la carta había salido de Ali. Regresaron al apartamento de Carmen y Lucia. La niña estaba en su cuarto, escribiendo en un cuaderno, mientras Carmen preparaba café. Javier explicó la situación a Carmen, omitiendo los detalles más oscuros para no alarmarla. Necesito ver el baúl otra vez, dijo. Carmen asintió, pero su mirada era cautelosa. No quiero que mi hija se meta en problemas por tu pasado, Javier. En el baúl, encontrarán más que recuerdos. Había notas de Diego, algunas dirigidas a Javier, otras a personas desconocidas. Una de ellas mencionaba a un tal Raúl, un nombre que Javier no reconoció. Raúl era un amigo de mi padre, dijo Lucia, asomándose desde la puerta. Venía a casa a veces, pero siempre discusión. Javier y Ana intercambiaron una mirada. Raúl podía ser la clave. Esa noche, Ana usó sus contactos para rastrear a Raúl. Descubrieron que era un fotógrafo freelance que había trabajado con Javier en sus primeras giras. También era alguien que, según los rumores, guardaba rencor contra él. Si Raúl tiene la carta, o una copia, podría estar detrás del mensaje, dijo Ana. Javier sintió que el pasado lo alcanzaba como una sombra. Al día siguiente, Javier y Lucia fueron al estudio de Raúl.
en un edificio destartalado cerca de Atacha. La niña insistió en acompañarlo, diciendo que quería ayudar. Tú me ayudaste con mi madre. Ahora yo te ayudo a ti. Javier no pudo negarse. Aunque cada paso hacia el estudio lo llenaba de temor. Cuando tocaron la puerta, un hombre de unos 40 años, con el cabello desordenado y una cámara al cuello, los recibió con una sonrisa fría. Javier Solano? ¡Qué sorpresa! ¿Vienes a pagar tus deudas? Raúl los dejó entrar, pero su actitud era hostil. Nego saber nada de la carta, pero sus ojos dicen otra cosa. Lucia, con su valencia de siempre, lo enfrentó. Si tienes algo contra él, dilo. No te escondas. Raúl rió, pero su risa era amarga. Pequeña, no sabes de qué hablas. Tu amigo aquí arruinó vidas, incluida la mía. Javier sintió que el suelo se abría bajo sus pies. Que había hecho para ganarse ese odio. El estudio de Raúl olía a químicos fotográficos y renser. Las paredes estaban cubiertas de fotos en blanco y negro. Algunas de conciertos antiguos donde Javier aparecía, joven y lleno de vida. Pero también había imágenes de Miguel, capturado en momentos de intimidad que Javier creía olvidados. ¿De dónde sacaste esto? Preguntó, con la voz temblando de rabia y vergüenza. Raúl se cruzó de brazos. Siempre fui el que veía todo, Javi. Mientras tú y Miguel se escondían, yo estaba allí, con mi cámara, capturando la verdad que nunca quisiste mostrar. Lucia, a un lado, apretaba los puños, confundida pero decidida a no dejar solo a Javier. Eso no te da derecho a amenazarlo, dijo ella, con una furia que sorprendió a ambos hombres. Raúl suspiró, como si cargar con el pasado fuera un peso insoportable. No es una amenaza. Es justicia. Tú te hiciste famoso mientras Miguel se hundía. Yo perdí todo por guardaros el secreto. Javier comenzó a entender. Raúl había sido más que un fotógrafo. Había sido un amigo. Uno que sabía demasiado y que, por lealtad o miedo, nunca habló. ¿Por qué ahora? Preguntó Javier. Raúl sacó una copia de la carta de su escritorio y la puso frente a él. ¿Por qué estoy cansado de calar? ¿Y por qué alguien me pagó para que hablara? Javier sintió que el air se lo escapaba. ¿Quién? Raúl sonrió, pero no respondió. En cambio, miró a Lucia. Preguntéle a la niña. Ella sabe más de lo que dice. Lucia negó con la cabeza, desconcertada. No sé nada. Solo encontré la carta, en el baúl de mi padre. Pero Raúl no parecía convencido. Insistió en que Diego, el padre de Lucia, había estado en contacto con alguien antes de morir, alguien que quería exponer a Javier. Tu padre no era tan inocente como crees, dijo Raúl. Sus palabras cortaron como un cuchillo. Javier decidió que era suficiente. Tomó a Lucia de la mano y salió del estudio, sintiendo que el mundo se cerraba a su alrededor. En la calle, bajo el sol abrasador de Madrid, la niña rompió a llorar. No quiero que te hagan daño, dijo. Javier la abrazó, sintiendo que su propia vida ya no importaba tanto como proteger a Lucia. No te preocupes, pequeña. Vamos a resolver esto. De vuelta en el apartamento de Ana, revisaron las notas de Diego con más cuidado. Encontraron una mención a un club en Chueca, El Refugio, donde Diego solía reunirse con un grupo de amigos. Ana sugirió que allí podrían encontrar más pistas. Javier no quería involucrar a Lucia más, pero ella insistió. Soy parte de esto ahora, dijo,
Why su determination era imposible de ignorar. Esa noche, en el refugio, el ambiente era vibrante, lino de risas y música. Pero para Javier, cada rostro era una amenaza. Ana se movió entre la multitud, preguntando discretamente por Diego y Raúl. Finalmente, un camarero, un hombre joven llamado Pablo, les dio una pista. Diego venía aquí con un tipo que decía ser periodista. Siempre preguntaba por ti, Javier. Decía que tenía una gran historia. El nombre del periodista era Carlos. Y según Pablo, on frecuentaba el club. Javier sintió que el circo se cerraba. Si Carlos tenía la carta, o una copia, podía destruir todo lo que había construido, y arrastrar a Lucia y Carmen en el preciso. Decidió enfrentarlo, pero primero necesitaba prepararse. No podía permitir que su pasado lastimara a los que ahora lo importaban. Mientras tanto, Lucia hablaba con Carmen, intentando explicar lo que estaba pasando. Javier no es malo mama. Solo está tratando de ser el mismo. Carmen, luchando con sus propios prejuicios, asintió lentamente. Si te está ayudando, entonces lo ayudar también. Por primera vez, Javier sintió que tenía una familia, aunque fuera improvisada. Y eso le dio la fuerza para seguir adelante. La búsqueda de Carlos llevó a Javier, Lucia y Ana a un pequeño periódico local en el corazón de Madrid. El edificio, viejo y lleno de carteles desvedos, parecía un reflejo de la vida de Javier, olvidado, pero cargado de historias. Ana había usado sus contactos para localizar a Carlos, un periodista de unos 35 años conocido por sus artículos sensacionalistas. Si él tenía la carta, o una copia, el daño podía ser irreparable. Entraron en la redacción, un caos de escritorios abarrotados y el sonido constante de teclados. Carlos los recibió con una sonrisa astuta, como si supiera exactamente por qué estaban allí. Javier Solano, la estrella caída. A que debo el honor. Su tono era bullying, pero sus ojos brillaban con interés. Javier fue directo. Sé que tienes algo mío. Una carta. Quiero saber cómo la conseguiste y qué planeas hacer con ella. Carlos se reclinó en su silla, disfrutando del momento. Oh, la carta. Un pedazo de historia, ¿verdad? Un cantante de country escondiendo su amor por otro hombre. Y es el tipo de historia que vende. Lucia, que hasta entonces había permanecido en silencio, dio un paso adelante. No tienes derecho a usar su vida para tus titulares. Y es una persona, no una historia. La valencia de Lucia sorprendió a Carlos, pero no lo detuvo. Pequeña. El mundo quiere saber la verdad. Yo solo soy el mensajero. Javier sintió una furia que no había sentido en años. Si publicas eso, no solo me destruyes a mí, también lastimarás a otros. Eso es lo que quieres. Carlos es encogio de hombres. No es personal, Javi. Es negocio. Ana, que había estado observando en silencio, intervino. Si publicas eso, te demandaremos. Y cream. Tengo los recursos para hacer la vida imposible. Carlos Rio, pero había un destello de nerviosismo en su mirada. Sabía que Ana no era alguien con quien jugar. Finalmente, admitió que había recibido una copia de la carta de Raúl, quien la había encontrado en el baúl de Diego. Pero se negó a dejarse plainable publicarla. De vuelta en el apartamento de Carmen, Javier se sentía atrapado. Cada paso que daba lo acercaba más a la verdad, pero también al peligro. Lucia,
sentada a su lado, lu tomo la mano. No dejas que te hagan daño, Javier. Tu me enseñaste a ser valiente. Ahora te tocará ti. Sus palabras eran simples, pero golpearon con fuerza. Por primera vez, Javier sintió que podía enfrentar su pasado, no por él, sino por ella. Decidieron confrontar a Raúl una vez más. Esta vez, Javier fue solo, dejando a Lucia con Carmen para mantenerla a salvo. En el estudio, Raúl parecía más cansado que antes. No quería que legara tan lejos, admitió. Solo quería que pagaras por lo que le hiciste Miguel. Javier frunció el seno. ¿Qué hice? Miguel ese fue porque quiso. Yo no lo obligue. Raúl negó con la cabeza. No así fue, Javi. Se rindió. Porque tú elegiste la fama sobre él. Las palabras fueron un golpe directo. Javier recordó las noches en que Miguel le pedía que fueran honestos, que vivieran su amor sin miedo. Pero él había elegido el escenario, la aprobación del público, y había perdido a Miguel en el preciso. Raúl reveló que, tras la muerte de Diego, había encontrado la carta y la había dado a Carlos, movido por el rencor. Pero ahora, al ver a Javier frente a él, parecía arrepentido. No quiero destruirte, dijo. Solo quiero que seas honesto. Javier asintió, sintiendo que el peso de su vida empezaba a cambiar. Lo sé, permiso. Pero no por ti, por mí. Y por Lucia. Esa noche, Javier escribió una canción. No era como las que solía canta, llenas de metáforas y dolor disfrazado. Era cruda, honesta, una confesión de su amor por Miguel y de los años que pasó escondiéndose. Cuando ese la mostró a Lucia, ella sonrió. Y es hermosa, dijo. Tienes que cantarla. Y por primera vez en años, Javier sintió que podía volver a subir a un escenario, no como una estrella, sino como él mismo. Javier sabía que canta esa canción sería como abrir una puerta que nunca había tenido el valor de tocar. Pero la mirada de Lucia, llena de esperanza, y el apoyo de Carmen y Ana lo empujaban a seguir adelante. Decidieron organizar un pequeño concierto en El Refugio, el club donde todo parecía converger. No sería un regreso triunfal, sino un nuevo comienzo, uno donde Javier pudiera ser él mismo. La noche del concierto, el club estaba lleno. No eran los miles de fans de antaño, sino un grupo diverso, amigos de Ana, vecinos de Carmen, y algunos curiosos atraídos por el rumor de que Javier Solano volvía a cantar. Lucia estaba en primera fila, con Carmen a su lado, ambas nerviosas pero orgullosas. Javier subió al escenario con su guitarra, sintiendo el peso de cada mirada, pero también una libertad que no había sentido en años. Hace mucho tiempo que no canto la verdad. Comenzó, con la voz temblorosa. Esta noche, eso cambia. Toco los primeros acordes, y la canción fluyó como un río. Hablaba de Miguel, de los días en que el amor era un secreto susurrado en las sombras. Hablaba de Diego, el amigo que lo sostuvo cuando todo se derrumbaba. Y hablaba de Lucia, la niña que lo había recordado quien era. El público escuchaba en silencio, algunos con lágrimas en los ojos. Cuando terminó, el aplauso fue tímido al principio, pero creció hasta llenar el local. Lucia corrió al escenario y lo abrazó. Lo hiciste, susurró. Carmen, desde el público, asintió con una sonrisa. Por primera vez, Javier sintió que no necesitaba la aprobación del mundo, solo la de las personas que importaban. Pero la paz duró poco.
Al día siguiente, un artículo de Carlos Aparicio, en el periódico. No publicaba la carta, pero insinuaba sufficient para alimentar los rumores. La estrella caída del country tiene secretos que pronto verán la luz, decía el titular. Javier sintió que el suelo temblaba de nuevo, pero esta vez no estaba solo. Ana, Carmen y Lucia se reunieron con él para planear el siguiente paso. Ana sugirió que Javier tomara el control de la narrativa. Cuéntale al mundo tu verdad antes de que él lo haga, dijo. Era un riesgo enorme, pero Javier sabía que no podía seguir escondiéndose. Decidió grabar un video, una confesión pública donde hablaría de su vida, de Miguel, y de cómo Lucia lo había ayudado a encontrar el valor para ser honesto. El video se grabó en el apartamento de Carmen, con Lucia a su lado para dar fuerzas. Javier habló con el corazón en la mano, sin filtros ni máscaras. Contó cómo había amado a Miguel, cómo había perdido tanto por miedo, y cómo una niña de 12 años lo había enseñado a ser valiente. No quiero que nadie más viva con miedo, dijo. Si mi historia ayuda a una sola persona, habrá valido la pena. El video se subió a las redes sociales, y en cuestión de horas, se volvió viral. Los comentarios eran una mezcla de apoyo y odio, pero Javier no los leyó. Se quedó con Lucia y Carmen, viendo una película en el sofá, sintiendo que, por primera vez, no estaba yendo. Ana llamó para decir que Carlos había retirado su artículo, presionado por la respuesta del público. Ganaste Javi, dijo. Pero Javier sabía que la verdadera victoria era la paz que cincha al fin. Los días siguientes fueron un torbellino. El video de Javier inspiró a muchos, pero también atrajo críticas. Algunos lo llamaron valiente, otros, traitor. Pero para Javier, lo importante era el cambio que veía en Lucia. La niña, que una vez temía ser rechazada, ahora hablaba abiertamente con su madre sobre sus sentimientos. Carmen, aunque aún aprendiendo, escuchaba con amor. Y eso era suficiente. Javier decidió volver a la música, pero esta vez a su manera. Organizó pequeños conciertos en bares y clubs de Madrid, cantando canciones que contaban su verdad. No eran éxitos comerciales, pero conectaban con quienes las escuchaban. Lucia a menudo lo acompañaba, llevando su cuaderno donde escribía sus propios poemas, inspirados por las canciones de Javier. Una noche, mientras tocaba en un bar en Lavapiés, Javier recibió una carta. No tenía remitente, pero la letra era inconfundible. Era de Miguel. Había visto el video y, después de años de silencio, quería hablar. La carta no permitía un reencuentro romántico, pero ofrecía paz. Siempre supe que eres más grande que tus miedos, escribía. Javier lloró al leerla, pero eran lágrimas de alivio. Decidió responder, no con promesas, sino con gratitud. Lo escribió sobre Lucia, sobre cómo una niña había cambiado su vida. Lo escribió sobre Diego, cuyo amor y lealtad lo habían sostenido incluso después de su muerte. Y lo escribió sobre sí mismo, un hombre que finalmente estaba aprendiendo a vivir sin máscaras. El último concierto de Javier fue en El Refugio, un año después de aquella noche que lo cambió todo. Lucia subió al escenario con él, leyendo uno de sus poemas, un texto sobre el amor y la violencia que hizo llorar al público. Carmen y Ana estaban en primera fila, aplaudiendo con orgullo. Javier terminó con una canción dedicada a Lucia,
La estrella que me guió. Una oda a la niña que lo había devuelto la luz. Cuando las luces del club se apagaron, Javier miró a la multitud y supo que no necesitaba ser una estrella para ser feliz. Había encontrado su verdad, y con ella, una familia. Lucia, Carmen, Ana, y hasta el recuerdo de Diego y Miguel, eran su hogar. Y mientras Madrid dormía bajo un cielo estrellado, Javier supo que, aunque su tarjeta seguía siendo rechazada, su corazón estaba lleno. El mundo no cambió de la noche a la mañana, pero Javier y Lucia sí. Juntos, habían demostrado que el amor, en todas sus formas, siempre encuentra una manera de brillar. Y en algún lugar, entre las notas de una guitarra y las palabras de una niña, una estrella que había vuelto a encontrar su lugar en el cielo.